Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon darasi na makan jerin darussanmu na HTML. Kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 27, darasi na 26 da ya gabata mun shi ne akan ordered list. Wannan kuma insha Allah za mu shi akan unordered list. Kafin mu ci gaba, yan uwa zan so ku min subscribe, ku danna mun alamar kararrawa da kuma like domin samun sababbin darussa da zarar an dora. Sai mu je ga darasin namu. Menene unordered list? Wannan shine sunan list tag din da muke amfani da shi a darasin da ya gabata. Yanzu za mu ƙara un sai ya koma unordered list. Unordered list. So menene unordered list? Unordered list shi ma list ne da ake sakawa a cikin da za ka saka a shafinka na yanar gizo. To amma bambanci su da ordered list shine shi wannan yakan fito ne da square kuma yakan ɗau disc, cycle da sauransu. Shi kuma ordered list yakan fito ne default din shi da 1 2 3 kuma yakan ɗau abcd da kuma Roman, small letter da kuma capital letter duka yana ɗauka. Idan za mu saka unordered list a shafinmu, za mu muka yi less than and greater sai mu saka us, shine unordered list. Sai mu zo anan mu rufe unordered list namu. Anan sai mu saka list sai mu alal misali sai mu ce Nigeria, sai mu rufe list din, sai mu zo mu yi copy din shi, sai wannan mu ce Libya, wannan mu ce Ghana, wannan mu ce Niger. Sai mu zo mu save, mu zo mu refresh. Kun ga da ya fito da square shine default din shi. To shi ma idan baka son wannan square kamar da muke a ordered list, ma za ka zo na sai ka saka type, ka canza ainihin type da yadda kake so, sai ka saka equal signs, double quotation, sai mu zo a cikin su sai mu ce cycle. Idan muka saka cycle mu zo mu save mu refresh, in ya kasance cycle. Idan ba ka san shi kuma shi ma za ka cire sai ka sa kamar disk, sai mu save mu zo mu refresh, in ya kasance disk. To shi ma unordered list shi kuma unordered list yana ɗaukar none. Idan ba ka son wannan, kana so ya kasance babu komai a cikin shi, za ka saka mai none. Sai mu zo mu save mu zo mu refresh, kun ya kasance none. Wannan shine unordered list. Kuma shi unordered list yakan ɗau da dai sauransu. Idan kuma default na shi kake so, sai ka samai square. Mu save mu zo mu refresh. Wannan shine unordered list. Kuma shi unordered list mafi yawanci ana amfani da shi ne wajen set about. Kaga an sa about, copyright, kamar yanzu nan sa mai about, shi kuma wannan in suka mai
in ba wannan home, shi kuma na in ba shi about, wannan in ba shi content, contact, shi kuma na in cire shi, na in yi save, refresh. Nga refresh, nga home, about, contact, sai in zo anan sai in saka mai none, na yi save, yi refresh. Ga kasance home, about, contact kuma ba wani abu da ya fito a gare su. Kun shi da shi ake amfani mafi yawanci wajen saka waɗannan abubuwan. To ya za ka saka su kuma a fejin ka? Idan kuna bibiyan mu duka a gaba za ku ga yadda za mu yi su gaba ɗaya, har ma shi kan shi website ɗin mu buɗa shi kuma mu saka duka wasu abubuwa da muke buƙata a cikin fejin mu duk komai mu yi. Kawai abin da muke so ku ringa yi muna like. Idan kuna muna like, hakan zai samu baku videos da kuma cikakken bayani a kansu. A nan za mu dakata, da fatan kuna da daɗin wa'annan darussa namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. A huta lafiya.